you know that it's an amazing thing to know that une nzvimbo yako, your own land, that you call your own, regardless kuti wakaipiwa through ancestral or maybe you bought it, but just having your own thing that is in your own name, yanoti nzvimbo yako. I don't know how many people feel the same way that I feel. Kuti kanone pako, feel like great. So today we're going to showcase you guys. There was a time patati kumberengwa panzvimbo yedu yatakapiwa. So taita ma measurements, tichimboitawo zvatinoita ipapo, just walking about, tichingoona kuti zvakamira sei nzvimbo yachadeveloper. Even though aspect ratio yacho iri 9.16 haizobudisi zvayo like a YouTube kind of a thing. Changoita chipicture chepakati, but we're gonna showcase you guys. So this is the Ellen father alongside the Ellen mother. Hello guys, how are you? So today we are back again with another topic. Our topic is like kana ukapiwa nhaka uri wechidiki unoitora here nhaka ukapiwa nhaka iri yemusha ukanzi muzukuru uya urime nepapa kana kuti muzukuru yauvakire apa kana kuti muzukuru chero nhaka yonenge wapiwa nana mbuya nana sekuru vaya vechidiki vemazuva ano munotora here kana kuti munoti let me go and buy mine. And kune vakapiwa vakaramba pamakazondovaka zvakabudirira here, zvakaita easy here kunovaka iko kana makazongodzokera back kungonotangidza kuti one pane nhaka yamakapiwa. There was also another person, reminds me, our comment, I don't know, we read it on Facebook, I'm not sure. A person akapiwa land back home, though I neglect that knowing I'm going to buy condo that I don't want to build around here. So they said they were going to tender for 5 years, but they ended up going back because they were like, I don't know to make it's us takamotora about similar topic about that. But there's somebody who commented about that, that kind of a thing. So having your ancestral land or maybe just your land is something that is awesome. So we're just gonna attach those videos here. So guys, I want you to watch this video for now. So we're just gonna leave you watching these videos, then we're gonna come back afterwards. So enjoy. Guys, we surprise yenyu ndakauya kumusha kwana ndakauya ivinga kuvaka. Saka guys, tapedza kuvaka tauda kudzokera zvedu. Takavaka dzimba redu hombe zekuti chero vaenzi mese mukasvika muri wangari munongowana pekuvata. Saka surprise yacho ndakavaka zimba riya mainsuta aya kupisa mazuva ano sekuti ndichirimo mukadzi wechidiki hazvidiwo kuti ndivatuka one room. Please regai ndikuriratidze surprise yacho. Ndiyo imba yacho guys, ndiyo mukuzviona sei, mukuzvionawo seimba yedu. Ndakamira panapa ndikuzoziya ndatopedza nongodo takatobva tatovaka futi nemunhu uchipo auti minute chinobaya unenge unotodziwa muti wanacho anodziwa asi muti vanhu muti kana paina nomuziva chine minzwa asi unenge unodyiwa chodyiwa mabrusa what? Guys, tikuna kuma-raw areas tada kuratidza something very important. Kana wabva kutown usina kurongeka, you can use this one. Aya mashizha emugwavha kana mashizha emuti uyu. Mashizha emuti pa2 types idzi tine to apply ne1 apply. You can choose kuti nderipi original raunoda. You can use for my tissue. This one is to apply. This one inogona kungova ingori 3 apply. Ndoiri kuno kumaruzevha. Saka vari kubva kumatanho asina mari, don't stress yourselves. Kuno kutori nema2 apply enyu atakakugadzirirai. Thank you. To apply iyoyi
Yeah, kantonoseenzesa to apply. Chimoko changu, baby rangu, loving wangu, ndiwe wandinoda. Chimoko changu, baby rangu, sweetie wangu, usandisiwe. All right. Okay, guys. Mama ona my videos. That is our place. That is the place here to jara dzimba dzedu. Yada jara our homestead. And on that place one on a type of that soil. Kweli mukuri machi chinoita about my fruits wise and teaching gardening wise, something like that, because when it comes to my maybe we don't know about that soil, married soils, isn't it? Yeah, but I believe in it. Oh, okay. Well, that soil is rich, very rich. Bananas, every kind of a thing, I'm not sure, but it's something that we have to research as time goes on top of ground. And so on about, they say if you want to plant something, you can get my experts to come and test yourself to know each. But Bambambaira, Chibage, Nzungu, all those kind of things are not perfect, 100%. Oh, okay. So let's go back to our topic. Kuti isusu kuti tizoti takuda kufocus ne kumberengwa. Isusu tagara tine stand kwarari. But that is stand kubva patakangonzi toda kuti muvakire up. That stand to raise money kuti tichifocus ne ikoko. Things are zvakatanga kuva tough for us because we were neglecting zvinhu zvatati zvanga zvisiri material, like to take it seriously. We never take it seriously. Takangoti tichazozviita, plus that we were not interested as kutofocus on chinhu chatete takapiwa. Takangozvitora ngoti chinhu chongopiwa chichi, but more days later tinopata kuti why tisiri kuwana mari yekuenda kunovaka kuharare kwacho kwatiri kuda. Why tisiri kuwana mari yekuenda kunovaka mutown matiri kuda, because munhu wese as a young lady you dream to build your house in town, you dream to do anything mungori mutown munongida kuitira zvinhu zvako. Ndopatakazo reverse our brain back kuti tine chinhu chatakapiwa nevanhu vakuru, but hapana zvinhu zvatakaita pazviri ipapo. But when it comes to be interested kuda pakadzokeredza pfungwa kuti tichitanga kuda kuita zvekuvaka kumberengwa paya, ndo patakaona more doors achivhurika, like we starting get easy things in life, like zvimwe zvinhu zvaunotarisa ukabvunza maprice azvo kuZimbabwe unonzwa chichikosta ma-thousands of thousands, but iwo mari unenge usina, but unenge uchichida ukangotanga ngoti ndakuda kuita sliding door. In the process of working utosangana nemurungu anotokupa chinhu chocho chauri kudream about it. Mazuva takangotanga kungoti ngatichivaka ikumberengwa because takapuwa nhaka ina nasekuru nani, because takapuwa nhaka ina gogo. And the other thing that actually made us take some steps back from building Kuarare, inyaya kuti takatenga ari ma-infills. So ma-infills actually we were not 100% sure, since we were seeing other properties actually destroy on graders, demolition. So we were not 100% sure to Shakamira say, Takaisa, I don't like my boys guys. Tinema Ruma Takaisa. So we were not certain to Shakamira say something that we still have to go and investigate to Zotanga development. Boyacho, Cheretango said, you can mind a development, something that at least can what's okay, Kokonosko, one peku pindira. Or galas vakochona maplans ako. So fearing to maybe time so concentrate ikoko tovaka mangwana go as a grader road. This place was not supposed to be built. But imagine what this somebody say. But it's now 10 years later. Man stands up to 10 years. Yeah. Nothing happened. Nothing shaked out. Yeah, that's what I'm talking about. That is another thing Chagaita to tease to concentrate in the Kwataka Piwa. Because that's no fear.
But now we are certain that people are building inside Harare. So that means things can happen. So now it's a matter of choice to where should we start. But a good decision they could, according to myself, starting kuma rural, kune land, kwasesa ball, then work, what I establish my projects aya chaku generate mari endo chakwasa kuvakira kuHarare. Waka kuHarare ka decide Harare ugara ikoko chirana ma project, or maybe if you decide kugara rural kuHarare uchikwasa ku rentesa ma property that stand, they will make a mari and stuff like that. So it's a decision that we're going to be making in the long run, though my own side of thinking. And she also to kugara kure usiri on the ground. Yes. This is footage not delay because this is we are renting a force. That man for us like it's something which is difficult for us. But things were like flowing. Yeah. So going to shape in some seconds. But you started getting marata say to maybe even 7 rooms. Tika yes, there is my challenges. These are the little things even none. But we push a lot when it comes to maybe when it comes to my window, my rata, my lots of stuff, my sliding doors, like full set materials. We can paint. We can learn to paint. Time. Yeah. So that we can just do it by ourselves. So can time maybe background yes, people are it's okay. Like in my minds. Tinobika doro then toshedza vanhu vese vomurandoti inonzi umwe yekupainta. Now we're going back to the old days. We have to paint out doro. Yes, we can do that. All those kind of things. Those things, guys, yes, we know that people are not married. Yes, money is needed, but there are other things that you can do, You can order a certain event, Pamba Parko, that's going to benefit the community. Then they can come and help you as well. Probably watangama projects ako wozo wati vanhu ngavauye muzodai somuno benefita chakada chikada. People will come and help out. People, they love helping us, or helping up so much. Zvinofanira kuti kana toti tane mvura tadhirilisa mvura mwana tiropafadza utaona mari yemvura kana tidangoita zvitina we can do like that. Yeah. Because ndakaona vamwe vachitozviita kuti unongotenga mbudzi yako vanhu vochera mavhu vomuka wakatomanikira vanhu votorovera zvitina pasi vairero maybe unotobetserwa zvitina zvakawandako asi kana uine mari yako ako but that waingori way off kuti vanhu vasivane just to communicate with people, to be involved in a community, because kwedu kungori one family but vese vakavaka muline one. Ningori dzinza one ningori in same village, so yes, maybe that thing it will be not difficult. And to those who are kuvaka rural areas, kana might decide to work a homestead that looks like urban, or else might decide to a business whatsoever. Chamuru kuita itai nerudo, but to be honest, Zimbabwe is gonna shape up again. The feeling, and also from what I'm just reading around, checking around the changes and stuff like that, unengori in a better position. Kana own a business, kana starter, kana one chawanengo nacho, you will be in a better position. Kana uchinzi zvinhu zvakutanga kunaka, mari yakutanga kuishape up. Yes, some people they might say it's gonna take long, but with what's happening around, it seems as if Zimbabwe is coming back to its feet again, And kana ndona sekuti kana tikaenda paground tasvika taenda kunogara kumberengwa kwedu, maybe we decide kuti let us be full time pamberengwa taenda nebhaki redu kana kuri kuti mwari vazvitendera kuti tine nebhaki atobvuma
kana tikagara pamberengwa ipapo 1 year tiri kugara pamberengwa ipapo 1 year toda kukombea ne 1 year tinogara tiri muSouth Africa because kana tikagara panapo 1 year tichibhadhira 4,000 rands per month times by 12 months how much money is that tozonokombea patichaenda kuZimbabwe kuti because tichitanga business aringo sumuki as we think kuti zvinhu zvichaita quick tomboona kuti that 4,000 rands yatachipa munhu per month isusu tikaita that 4,000 rands tikaipa pabuilding material yedu for example tikaita that $200 tikaipa pazvitini panopera gore tiri pamberengwa tichitenga zvitina zve200 tinokwanisa kuva tatoreza mari inotenga zvitina zvefuels yese because ndozvatafuna ndozvitina zvatasara nazvo. The good part of being on the ground, mari yavabate can invest kune project yekuvaka, but now it all depends on what you are doing back home, because I know that it's a challenge, especially kana munhu usati waziva kuti chichiri kuitika paground kuti vanhu vasurvive wane mari. Hopefully it's something that we're going to have to research when we get back home, but definitely we're going to survive. But it might be hard, it might be easy, and all the stuff. But at the end of the day, I know that we're going to pull up all the strings. Then we're going to be in the pipeline with everybody, you see. So the greatness, like another Panjimbo, you can do things. The little dollar that you get can contribute towards the building, because you will be focused and you won't be having a lot of expenses. Better than being in diaspora, because in diaspora maybe in SA, Rumuna and go Chandra rentals, Chandra expenses, Chandra food, all those kind of things. So that is what is actually putting a lot of people down. Kuti mari dzamemchingowana kuti yese washanda 5,000 rands inotosvika yakatoshanda, but kumusha ukashanda $100 une chikafu ne everything, hauna maexpense akawandisa, unenge une something unokwanisa kutotenga ako a pack of bricks woisa paside, next week mangwana na whatever kwauna 100 wotenga imwe. So that means unenge uchitofamba step by step, zvako zvinoungana kunoka. We know that we just surviving, but akumusha best. Ende pane pepe pamaships patakuona pepe kuti zvimota zvinopaka pazvinopaka, then vanhu vachiloda zvinhu zvichienda kumavillage kwedu kwedu, and it takes 2 minutes mota yatolodwa yatozara zvinhu zvobva zvatodii zvinhu zvatoenda. Maybe for example ukakwanisa unomira kana ipapo wako you start there uchiloda ukoko uchidzokera kuvillage, or else kubva kwatinobva kwekwe kumaruzevha kweke kunosvika kugweru. We are just trying something to maybe tikada kuloda zvekuita zvevanhu plus zvatinofunga tiri kunokume zvinoitika paground. That's what I like about all these things. Like kana wasvika paground, then you start researching chiona kuti zvakamira sei, because you might find it zvokunomira it's not something that is worth it. But this is actually construction kind of a car. Maybe unotowanika haiwane vanhu handimutsengira mavhu, or maybe ndanotenga building materials angu akadai sei ndanotsengera, maybe because vanenge vasina transport yoti vasvike especially kumaruwa kumamisha ikoko, especially wazodriver muHarare. Maybe you might find kuti kuna vanhu vanoda unoorder matomatoes avo, vada unoorder zvakasiyana vachishava transport, then they can utilize you. Or else iwewe pachako kana uchinzi mari unogona kutanga kuhodha zvinhu zvako uchitengesa uchienda mamarket nebhaki rako rakazara, uchinodai kana kutohodha ako masupa ako edoro uri kuona uchinotengesa, simple just like that. So zvinhu zvatinofanirwa kuona tava paground, because at this moment ngazvinyevera unosvika unomira kana uchinzi ndo panobuda mari wangoitawo kuti wangomirawo munhu angokuhayawo pese paunenge uri bhaki richingori required. Tisingazivi vari paground vane mabhaki kuti muri kuzviita sei, muri kuzvigona sei, kuti zvinofamba ndezvipi. Yes. So that is only the goal now yatasara nayo kuti isusu we are preparing kuenda kumba, whether zvichadini or zvichadini. Our goal now ndeyekuti tingani titsvage mari yekupindisa mota yedu tienda kupi kumba, zvokuchagara muno mutaona kuti
azvisiri zvedu isitakuda kuenda kumba zvachose tichinotangirawo paground like mucomment section vachinjaa itirai zvinhu zvenyu endai munoita zvinhu zvenyu paground so takatora kuti because kuno kwatina murungu ari kuti watiri kushandira varungu vanongotitsvaga kana paine something kune chiripo kana pasina something chine chiripo saka better unocreata that database kuzimbabwe pane kugara nedatabase remunomu rekuti no matter when tichangoenda kuba whether ndirini the day will come saka better kukasira tiende tichiri vana vadiki tichindotsvaga something to restart again pamwe zvokutoenda kunana China zvokungokurumbira zvipamwe notosvika kuzimbabwe totoshanda ndotowana mari yangu yekutoenda kuchina totanga tonohodha kuchina maybe no totanga kucreata zvako because yes I know that most of the people tetakuda ngotera nzvimbo dzakawanda kune dzimwe nzvimbo dzedziri so dzatova fluctuated dzatova like most of the people are kuenda so meaning that there's less competition like I can say there's higher competition there so kana rumwe munhu ogona kutosvika une imwe strategy yako yokuti unokwanisa kutoita mari ukaivhurewo mukoto uri iwewo ukatotanga kutoita cash yako pachako you know. And the other thing chandada kutaura panataura nezvekuti zvebhaki you know, when we go back home we have to try to have multi streams of income. If we can have that, you know, then we know that we might end up not using the bhaki as much as kuda kutakura vanhu and stuff like that. We might end up using it for ourselves, you know, just to stock up our business, you know, and all the other stuff. Apa notakura vanhu apa naapa zvako patinenge wakushandawo zviri light zvatuchi une nzvimbo dzakawandisa dzinokwanisa kupinzira mari. Unofane ku East Vivo takaenda ka maybe kana tisenga vanhu ari makuseni kana kuti zvichibvumirwa doni. Akakuva don't think they Womka makuseni uloda ma first loader maybe you can say $1 but musuya takakwira bakire mu tichibva mutombo. Ndosa pipe angasina masita angashinyegara makati wande. Because I don't know that time I go and mapurisa kunoroma winda kakwe. Ndosa takagara takanzichi kapane munhu anozienda akapokazara kuti apane mota yeStv yakapaka manye munokwira kurapa mapurisa tuta kuti vanhu vaya vasingalonderi kama main road meme munhu akanopaka neche anongoita senge mota yake yakangosvika that's mapurisa akabata ndodo yakawanda ameno ipapo kuti zvinofamba sei but vanowanzobata mostly zvimushika and stuff like that, you know. So zvinhu zvekuti it's gambling back home and it's gambling to survive. So inini what I suggest is that people got to push on things not permanent like I say content creation. People they have to push as much as they can because it's said we haven't started getting paid. Especially on Facebook up. But inini what I know, what I'm confident. Kana une right people are getting paid in content. Most people are now surviving through content, especially overseas. Even Munum SA, even Zim, they are getting paid in content. But Chingoto isusu vanhu zvatinozoteverao zvedu kumasure. But the harder, the more that you push, the serious that you are, you might end up surviving in content chete kuZimbabwe. Chikuvhurira mabusiness, chikuita zvakawandisa. Wangogara zvako wangota like wamunhu retire uchingochengetwa necontent. Content is paying too much. People are getting a lot of money, especially YouTube. People are getting a lot of money. I think if you use a lot of money, the more you post because no, but not a person. The more you have quality cameras, the more you win a good view. Because everything is just really need to work on it. You see what I'm saying about it. Let's say you are serious in content. So as a family, that's when you end up buying equipment because you are getting paid. That's when you end up like one of my followers and subscribers, I want this or whatever that you post, that means you know that you're gonna get paid. So from the ground here, that's when you have to push. So this is my advice to most of the people in Zimbabwe. Maybe to follow back on. Try on content. Create your brand. Create your thing. You can do even my jokes. Check my videos. I don't know one. Then over attach our papo. All those kind of things, you know. Try to be versatile. Try to be flexible. Try to be creative. Then you're gonna see that you might end up like surviving on content.
So tinozosungira most of the people, but we got an opportunity to make money out through content creation. And asati tatombotenga inonzi chi wifi asati anayo, so tatomboda futi kutsvaga wifi chada kutomborongedza futi zvinhu zvemapodcast kuti kana toda kuita podcast yakanyasa isusu yadi podcast iri yatiri tichita. Like now we just actually chatting, but it's something that we can turn it to be a podcast. Yet podcast is something that, you know, just like what is a podcast? A podcast like Dangoti just like this, then we start asking questions and stuff like that is podcast. Oh. Do you know it's podcast? So we can say it's a podcast as well as it. But we don't have enough equipment. It's not about equipment. Something that I liked about what Kunda Chitima said about Facebook. He said, you can only seriously content creation. Do not wait for the right time to do a microphone. Don't wait for the right time to have a better camera. Don't wait for the right time to start like maybe the chatting. Start where you are with what you have today. Then uchaona zvichikuchinjira. So when you have an iPhone, you have a microphone, you are wasting your time. You can, as long as you creative. So about what we have is our mouth. We got ourselves. It's so fortunate that I don't know what pushed me the time to take a camera here. You see, and lights. We just using my lights and what is simple. It's not like those kind of lights, more fluorescent light that we use. Tripods, we got a lot of tripods. You understand? So, for example, you buy a camera, buy lights, and you buy a wife. A wife? Yes, because I'm the equipment. Come on. Because with the podcast, because we are two people talking. Yes. So the thing you put on an honest basis, guys. I know that we said okay next time. The thing you put, if you invest in these things, because content creation is the latest trend. Whether we like it or not, whether we try to turn our blind eye towards it or is whatever, at the end of the day, people are living great life due to content creation. So it is something that you have to embrace. I think it is something that we have to talk about in a video, content creation. Because serious. I want to say everybody doing things. Look at what's happened in Nigeria. They are supporting each other. Nigerians support each other. Mazimba they support. Yes, 100%. As long as it's just full-time content, so that you can support. You need to market yourself. When I page so that we can have more people. That's how it's another aspect, but it's not how it goes in other aspects. So I find another tight. How do they get to be now? Tight on Facebook. Right on Facebook. Yes. But he never went to somebody saying. How do you you know what happened pana tight. Tight when he started I saw him and that's the first video that I saw. And shiti vanhu South Africa zvikadika sauya Zimbabwe usina mari tokurwa demo tokurwa tikadai chichichi ndo panakatakaona tight ipapo and this zitanga kiki pakazoya kiki they started pushing just like the way we're doing right now. They started pushing. They started actually wachunza content further one. So the moment somebody likes your content they press follow. The moment somebody likes content they press follow. Some they share. This is how they ended up getting known. Where they were pushing watch time as skits. People they love to be entertained. They love laughing, right? Let's do my skits because you're gonna see what's gonna happen. Look at Babash, Namayash. My drama. Those kind of my dramas I was in bedroom. People they related to the situation. They started laughing. Look at them, and that's what I'm saying. Sometimes it's not about paying people. Yes, you can pay a person, but if you don't have that creativity, nobody will follow you. And just like first of all, you must have reserved videos. If you don't have reserved videos, on Monday to Friday I've got full videos. Then I got pay 5 days. So I need to start working again for other videos. Kana usinga ibatizo somaji achikwanisike kana uchishanda. Asikune vanhu ndosaka vanhu vachizotosiya mabasa kuti because it's a work on its own. I think we have to make it as another topic because I know that it's going to take us to
to more and more time. We're gonna have to do it as another topic. Okay guys, This kind of so thing. we can make another video for content kuti tese tiwani munhu mane chake chaanoda kuita for content. It's not everyone anoda kugara akaita zvatakaita izvi tichitaura nevanhu. Kune vamwe vanoda kuzotamba kuemba. There's a lot of art ine mumwe nomumwe wedu. Yes, guys, thank you so much for watching us. Yes, if you are getting entertained, if you are learning from whatever that we're talking about, from differences, kind of things that we are presenting here, please don't forget to subscribe, guys. Thank you to the recent subscribers who are subscribed, because we love you so much, guys. Share our videos, comment, and subscribe. Thank you. Guys, nini nevarume vangu mhofu dzemukono idzi dziri kubva kumvura. Inini vangu ndiri kungotora vhidhiyo handakanaka ndakasenga nemamunyu angu paruzevha. Kwenyu munosengerwa here nadzo mhofu idzo? Kuri kunakidza kwedu. Pana pano panenge pakuita resting place, then pova paside or this side or this side poitwa gazebo, so that apoiswa swimming pool, then vanatu vamuswimming pool vayavo relaxa, vayavo relaxa mushedi. Swimming pool pana. And yeah, then resting place, then imba inenge rikoko. Because I was thinking at first like enda imba iri papo gazebo enda nechokona kumberi nechokufront. Esa masora atasoda kuita takuta project yehuswa mukona masekesa vanoziva masekesa kuti anokwanisa kuita ebhuku. You can use this one as shoes. Anoita kuti you can use monzi dzemasekesa as posti makangawo Zvinoita zveshe. inonzi organic cost. This is an organic cost. Masque's are mukati. You can use this one as shoes. Never can take it. Mogadzira masanda. It's my flop. Chosunga nechitambo tambo. Yes. Okay guys, bye.